Welcome to a new day on the island of Gran Roque. Yesterday we went to a really touristy place, Franciski. So all the tourists go to those places. But yeah, we also want the local experience. A lot of local people are living on the island. And we are going to try to go with some locals to a really local place which is undiscovered in Los Roques. So what I'm going to do right now, I'm going to the beach. And we are going to talk with the fishermen because yeah, I think the fishermen can take me to places which are undiscovered, which are not really touristy, and which are also beautiful. And yeah, there are a lot of fishermen, so I think it's also cheaper to go with them than to go with like a tourist company. So here we have the beach. It was a really short walk because the island is really small, but let's find some fishermen, let's talk with them, and hopefully they can take me for a good price to a really local place in Los Roques. So here we have all the fishermen boats. Buenos dias. Buenos dias. And I think there you will have all the fishermen of the island. So we are going to talk with them. And hopefully they have time today to bring a tourist to a really local place. Necesitas ayuda. ¿Cómo estás? Bien. So we met him yesterday. He works for a hotel. Oh, tú vas a poner este bote en el mar. En el mar, sí. Ah, tú vas a pescar. Ellos, los muchachos aquellos. Ah, ok. Bueno. Yo tengo una pregunta. Yo soy turista de Holanda. Y yo quiero ir a un lugar que no está muy turístico, pero muy bonita, con los pescadores. Porque allá es muy caro también y yo quiero pagar algo, pero ¿sabes quién puede ayudarme con una lancha pequeña? Ahorita se cuadra ya. Vamos. Okay. I didn't really get an answer, but... So we still don't have an answer, but I think those guys might be able to help me. So we want to an island without all the tourists. We want to go there because yeah, that's a better experience than with a lot of tourists. Me está diciendo que quieres una playa sola. Sí, pero cerca playa sola. Noronquí también está a veces sola, pero más que todo está un Cayo, que es una, ¿cómo decirlo? Un banco de arena. Banco de arena. Los bancos de arena son los que casi siempre están solos, porque como son pequeños, la gente queda sardina, que quedan aquí cerca. So we just spoke with the fishermen and we have success because we are going to pay $30 and they are going to drop me off with like a fisherman boat on a really small island without any tourists. So it's going to be a really relaxing day, I think. Yesterday we went to Franciski with a lot of other tourists, but today we are going to a really relaxed island. So there is no vegetation on this island. It's only like sand and it's really small and really solo because there are no other people. So I'm going back to the posada to get my stuff, to get the food. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a ir junto a otras personas a llevarlos a ellos primero y nos vamos contigo. Ah, perfecto. Yeah, so we are now arriving at the boat and we have some food. And now we are going to a really solo island. We are going to leave them first. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Yeah, so first we are going to Cayo Muerto, and that's like a sort of sandbank to take some pictures, but maybe we are going to stay there. And if we are not going to stay there, we go to Sakisaki, see? So that's also a sort of sandbank, but yeah, it's a much larger island. And we are first going to leave those people in Tufasa Franciski. Franciski. Ah, okay, perfect. Yeah, so we just left the people in Franciski and we are now going to Cayo Muerto.
like 2 months per year, this like beach disappears when the level of the sea rises. But now, yeah, we can go there because, yeah, how to say it, the level of the sea is a bit lower. So we are first going to Cayo Muerto, then we are going to Sakisaki, and after that we are going to Cayo Miranda. And Cayo Miranda is a place where a lot of fishermen live, and around like 30 people are living on this island. So yeah, it will be really interesting, yeah, to talk with those people because it's quite isolated, really island life. But I'm really curious to see Cayo Muerto because it must be really beautiful. And yeah, the weather is a bit better than this morning because this night it rained all night. Wow, this is a really small island. So first I wanted to stay here, but there's nothing here. But luckily we have the food and the drinks, so we will survive. It's really beautiful. Look at this water. Yeah, so it's really worth it to go to Los Roques. And yeah, I really recommend to go with Tours Al Mundo because, yeah, look at where we are. This is really paradise, and you can choose. Yeah, you can ask the fishermen to bring you to islands without anyone. It feels really exclusive to be here. So we just arrived on Cayo Muerto, and those are the inhabitants, all the birds and some pelicans. But look at this, how small this island is. So I can stay here if I want, but there's really no one around here. So we are going to make some pictures and then we are going to Sakisaki. So now we are going to Sakisaki. So we are now approaching Sakisaki. We need to make a U-turn because this is a place which is, how to say it, you can walk here where it's more dark. So therefore we have to go with the boat like this. And it's really random because there's only one like umbrella on the island and some tiny house. But I will show you because I can't show it with the camera right now. But this is going to be a really relaxed afternoon. So this is the kite surf island because there's almost no wind. There are no kite surfers, so that's good. Makes it more quiet. And there is my food with the seat and the umbrella. And there's a sort of kite center there which is really abandoned. Arrivé. Perfecto. Okay, the boat is going to leave me behind on my private island for the day. Ciao! Ciao! So this is going to be the place where we are going to spend the afternoon. Only some birds and the place where I'm going to sit down. Look at this, how random. And this is like everyone's dream, right? To spend one day on an island without anyone, with this beautiful white sand and this water. But yeah, I think I'm going to have a really good afternoon. Let's check in the box what kind of food we have here. Okay, what is this? This is some melon. Really refreshing. We have some cola, some water, and we have some food. Some chips, a cookie. This is the lunch, I think. I think it's a sort of salad. Let's see. A salad with like sort of tacos, salsa, and some cake as we had yesterday. So we are now going to eat some taco. Really fresh, some salad, some salsa. And some meat, I think some chicken.
So I'm going to give you a short tour of the island. So we are now going to the kite center. So yeah, normally this is a kite surfing spot. So let's see where all the kite surfers go to. This is the kite center. I think back in the days this was maybe a sort of bar area or like a sort of restaurant. But now, yeah, we only see some seats, some wood to make a fire. And just a nice place, yeah, not nice, it's abandoned, but a place where you can hang out if you want. A bit dirty. And this is the other side of the island. So around the island, yeah, the water is not really deep, but yeah, you can sit in the water like this and enjoy being completely alone in the Caribbean Sea of Venezuela. So in around 40 minutes the guys are going to pick me up, and then we are going to another Cayo, another island. And this island is inhabited by a really small community of 30 people. So yeah, 30 people living in the middle of nowhere in Los Roques. The Cayo is called Cayo Miranda. So I'm really curious to meet those people and to talk with them. But for now we are still going to enjoy Sakisaki, the small island. And we are going to see each other again when the guys of the boat arrive to pick me up. So we are now heading to Cayo Miranda. And as you can see, this is the island. There are some houses. It looks really basic how the people live from a distance. Yeah, I don't know if it's touristy. Hay muchas turistas. No. No? No, aquí no hay turistas. Solo pescadores y locales. Ah, pescadores, claro. So let's see what we can find in Cayo Miranda. They left me again. The idea is now that I'm going to visit the local fisherman village, and then we are going to Madriski. So we didn't visit that beach because they have to pick other people in the other islets, and then they pick me up later in the evening. So really good. But yeah, I'm really curious about this village because it's not touristy, but yeah, the local fisherman village is connected with the touristy Madriski. So I don't know if there are tourists because yeah, the islands are connected. But let's see. We are going to talk with the locals here. They live really basic, like improvised houses. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Dónde está el centro de tu pueblo? ¿Ah? ¿Dónde está el centro de tu pueblo? El centro del pueblo, el Sí. Gran Roque, allá donde está el cerro, ¿eh? Ah, sí, pero este pueblo. No, este es el centro de este pueblo. Sí. Cayo Pirata, allá. ¿Es Cayo Pirata? Sí, Cayo Pirata este. Ah, ¿por qué se llama Cayo Pirata? Así lo pusieron. Antes muchos piratas. Sí. ¿Sí? ¿Y esta casa es tuya? De mi mamá. Ah, de tu mamá. Wow. ¿Y tu nombre otra vez? Irwin. Ah, bueno. Y eso es la casa de tu mamá, la cocina. Y eso es el baño. Bañito. Y eso es tu jardín. Sí, Ah, sí. Pero muy tranquilo. ¿Cómo es la vida aquí? Tranquilo, muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. ¿Y tú estás pescador? Pescador. Ah, ¿y atrapas muchos peces? Ah, qué fino, wow. Perfecto, vida tranquila. Yeah, so we are going to explore Cayo Pirata. And the people are already really friendly, so that's good. So yeah, as you can see, they have their boats here. And here you have the little houses. So this is their garden, like the beach. And in the back they also have the beach, because it's a really small island. And this looks like a sort of restaurant, but today it's closed. Yeah, Cayo Pirata is not connected to Gran Roques, so yeah, you always need to take the boat.
And yeah, it's full of boats here, so they always have transportation. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay tiendas aquí? ¿Tienda? No. Nada. ¿Tú siempre necesitas ir a Gran Roque Al pueblo. para comprar cosas? Sí. Ah, ok. ¿Qué necesitas? No, yo solo estoy conociendo tu callito. Sí. Holandés. Holandesa. Holanda, sí. Ya. ¿Y tú vives aquí? Sí. Ah, ¿y eso es tu lancha? No, ese es del dueño Ah. de la casa. Oh, ¿eso no es tu casa? No. Oh, eso es alquiler. Nosotros somos de la isla de Margarita. Isla Margarita. Ah, bueno, mucho gusto. Encantado. Mucho gusto, Roger. ¿Y primera vez que vienes? Sí, primera vez en Venezuela, sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Eso es sí, es muy tranquilo aquí. Sí. Tranquilo. Pero ¿cómo es la vida para ti? ¿Hay mucho trabajo? Ahorita la pesca no está muy buena porque los que se encargan de comprar el pescado para llevarlo a las islas del Caribe, las islas holandesas, Aruba, Curazao, islas francesas, Martinica, ¿Sí? no están viniendo con mucha regularidad. Y pero antes sí, tú vendiste mucho. Sí, ahí se acumulaban hasta 10 barcos para ir cargando paulatinamente. Salía uno, entraba otro. Pero tú puedes, ¿cuántos minutos necesitas para ir a Bonaire desde aquí? Desde aquí, de aquí a Bonaire, más o menos 14 horas. 14 horas. Sí, aproximadamente. Pero es prohibido ahora o no? Ahora, sí, porque no hay las relaciones comerciales entre Venezuela y no hay. Y no. Pero no hay mercado negro para... Sí hay mercado negro. Ah, ok. Las embarcaciones de Curazao, de Bonaire y Aruba, sobre todo Bonaire y Curazao, suben y en las zonas limítrofes ellos pagan allá. Se transborda la pesca y ellos cancelan ahí en el mar. Pero aquí es mejorando o no el turismo. Sí, bueno, no es que esté tan bueno como digamos por la situación, pero el que tiene puede. El venezolano que viene es porque tienes mucho dinero. Los venezolanos. Sí, pero los que no tenemos esa facilidad de viajar, ni siquiera... Solo los ricos pueden ir. Solo los ricos. Y antes ricos y no muy ricos. No muy ricos. Sí. Y ahora solo más ricos. De hecho, nosotros cuando jóvenes, veníamos en avión a trabajar y nos íbamos en avión. Para ir a Caracas. A Caracas, por la mar, Margarita, o directo a Margarita. ¿Tú siempre usaste avión? Sí, generalmente. Y ahora no. No. Es imposible. Claro. No es que es imposible, pero sí como se nos hace... $300. Para nosotros, directo a Margarita, $180. 180 para ir y venir. No, serían 360. Solo ir. Solo ir. Es más barato ir de Maiquetía a Curazao. Yeah, so the guys are offering me coffee, really nice. ¿Y quién duerme allá? Yo. ¿Tú para guardar las cosas? Sí, ahí guardo las cosas y aquí duermo. Eso es por la gasolina. Porque hay piratas también. Cayo Pirata, sí. Cayo Pirata se llama. Bueno, esto se llama así porque era una bahía de piratas. Antes. Cuentan, sí. Cuentan la historia, sí. Hay también gente que tiene casa aquí, de Caracas. Correcto. Es muy caro aquí, ¿o no? Costosísimo. Hay casas que han vendido, casas de los nativos que han vendido para irse a Margarita o a La Guaira, Caracas, a vivir pues para allá. Y han vendido casas hasta más de $500,000. Yeah, so as you can see, the people in Cayo Pirata are really friendly. So that's a good start of the tour through the village. And every house also has a house number here. So this is house 23. And I think they built it on those sticks
to make sure when when the sea is rising, they still have dry feet. And yeah, every house is also made of wood. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Tú no puedes? Eso es tu casa. Es tu casa aquí. No, esto es de pescadores. De los pescadores. Ujú, ¿Estás pescador también? sí. Ah, claro. ¿Y los pescadores viven aquí también? No, no. Ellos dejan aquí sus instrumentos de pesca Ah. y luego se van para su casa. Ah, claro. ¿Puedo ver? ¿Pase? Ah, bueno. ¿Y eso es para descansar, Reposar. reposar? Ahí está. Ah, claro. Cocina. Ujú. Eso es por los peces. Ahí metemos los pescados. Ah, ¿hay peces dentro? No, ahorita no. Ahorita no, No. más tarde. No han venido, no han venido. Ya van llegando los pescadores, ¿eh? Ah, ellos están llegando. Ah, claro. Bueno. Gracias por mostrar. Ok. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Es tu casa? Ah, bonita. Sí. ¿Tú construiste? ¿Es tu Esposo. Ah, tu esposo. Ah. ¿Y tú eres de aquí o de Isla Margarita? No, de Caracas. Mi Caraqueña. esposo sí es de aquí, rosqueño. Ah, roqueño. Ah, ¿y cuántos años vives aquí? Yo viviendo 17 años. Aquí. Sí. Ah, ¿y tú no quieres ir a la ciudad? Sí. ¿Te gusta más la ciudad? No, aquí. Aquí, más tranquilo, sí. 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 Ah, ¿y dónde viviste en Caracas? Maiquetía. Maiquetía, el pueblo. Ajá. Ah, claro. Ok. ¿Es tu perro? Sí, mi perro. Perro. Perro de ¿Y tú dónde eres? holandés. Ah, Holandés, sí. Ah, Eran sí. los holandeses, Pero, los que llegaron aquí la primera vez, y a Los Roques. la primera vez. Los primeros habitantes. Claro, fue construido por un holandés. Oh, no sabía. Sí. ¿Quieres mostrar tu casa? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pero es muy nuevo, ¿o no? Ah, bueno. Sí. Licor. La cocina. Ah, bueno. Muy grande. Sí. Es como nosotros una casa pequeña. Muy, ¿cómo se dice? Sí, pequeña, Sí, pero casa, sí. Pero casa, sí. ¿Y tú duermes aquí? Sí, Y- arriba también hay de 12 años y él. Y él. Dos. Ah, y televisor. Sí, ¿Y todo. eso es tu jardín allá? ¿O? Sí, el baño. el baño. Tenemos solar, plan solar. Ah, plan solar. Oh, bueno. ¿Tú siempre tienes electricidad aquí? Sí, Oh, wow. por eso él lo invierte. Ah, ok, ok. Wow. Ah, muy tranquilo. Bueno. ¿Y tu esposo está pescando? Sí, está pescando ahorita. Ah, ¿tú siempre comes pez también? Sí, él, uno de los mejores buzos aquí en Los Roques. Él baja 40 metros pulmón. ¿Para buscar peces? Sí, Ah, peces grandes. Con pero pargo. con eso. Sí, Oh, sí, tiene arpones. un harpoon. Ah, es mejor para pescar con harpoon. Sí. Ah, ok. Wow. Peligroso. Él también tiene uno de esos, una cámara, él. Él, sí. Sí, lleva tiburones. Pero tiburón es peligroso, No, pero para comer. sí, no, él te los lleva y tú haces video. Él tiene ahí Y con video. harpoon. No, no, Ah, es no. para que tú los Ah, veas. solo veas. Ah, Sí. claro, claro. ¿Y qué es eso de un El pez? tipo de un pescado. Pero eso es de un tiburón. No, este es este, que uno así de esto lo ¿Cómo mató. se llama este? Pez espada. Pez espada. Y eso es un espada. Sí, la espada. Muchas gracias para mostrarme tu hogar. Ah, gracias, Sí, de nada. gracias. So yeah, we already meet some Roqueños. I didn't know that the name of the people from Los Roques is Roqueño. Look. Some nice dogs. Hey, spelen. Dogs always want to play.
But yeah, Roqueños, really nice people. And I think it's important that we also show this side of Los Roques. Because yeah, Los Roques has of course really nice beaches, but there are also natives living in Los Roques. And today we are showing you that side of Los Roques. So yeah, we are now crossing to Madriski, or Madriski. Sounds almost the same, but we are going to that playa. So that's the more touristy side of the Cayo. So we are saying goodbye to Cayo Pirata. I think because there lived a lot of pirates in the past. But yeah, let's walk to Cayo Madriski. Yeah, so it's like the same beach as Franceschi. So yeah, we visited the abandoned island today, Sakisaki, where we stayed alone. That was a great experience, really relaxed. We went to Cayo Pirata. And we also went to Madriski, so really good day. But as you can see, the sun is falling and we are going back to Gran Roque, the main island. So yeah, we are now heading to the Posada again. So yeah, we are back in the Posada and we are again welcomed with a little snack. So like a piece of toast with some tuna and avocado and some fresh juice. So you always get this in Posada La Quigua before you have dinner. So you have breakfast, then you have a lunchbox, which you can take to the beach, a snack, and then dinner. The food is really good, yeah, let's try. And they are really friendly here. They help you with bringing the lunchbox as well to the boat, and it feels like it's all inclusive here, so that's really luxury, of course. So when you want a vacation like that, you have to contact Tours Al Mundo. This is our last day in Los Roques, and tomorrow we are heading back to Caracas again. Yeah, so we just arrived back in Maiquetía and we are with the people I also met in Los Roques. And everyone wants to follow me on Instagram, so that's good. And Timo is waiting for me in the airport, in the terminal, so we are going to get him, and I'm really curious how he's going to react when he sees me after some days in Los Roques. Arrivé in Caracas. So we just picked up Timo. He has a lot of energy, so that's good. And now we are going to drive with Carlos to Caracas. That's a guy we met in Los Roques. And yeah, he needs to go to Valencia. So they have to drive for around 2 hours. And they can drop me off in Caracas, so that's really nice. So yeah, let's go to the car and I'll see you in Caracas. Pues nosotros ya tener una torta en la casa.